cabeçote chegou aqui embaixo, segura com o garfo, o cabeçote sobe, ele recoloca o tubo. Vocês vão ver essa operação aqui hoje. Simples, funcional, cabo de aço, guincho, escada de acesso para manutenção. Na hora que for puxar o tubo e desmontar a coluna de tração, ele vai jogar sobre essa peça os tubos em cima do caminhão. Realmente he vivido una gran experiencia durante esta semana aquí en Brasil. He sido participante de un entrenamiento que fue organizado por la gente de EPIROC Brasil, donde pudimos refrescar una cantidad de conocimientos que teníamos pendientes sobre los equipos de pozos de agua que se fabrican en EPIROC, India y en Brasil. And we're here today showcasing the TH10LM. We've had a great week in Fortaleza where we've conducted some training. We've had some fun along the way, and we've really showcased some of our new products, and we've worked together with the team from Latin America. So it's been a great opportunity for us to gather together, meet each other, work together, and learn about our new rig, which we're showcasing here. We have a drilling rigs. We are in Fortaleza, Brazil, having a fantastic road show and conference with all of our colleagues from Latin America, including Argentina, Brazil, Bolivia, Peru, and Colombia, including as well our colleagues of Brazil. It has been a fantastic organization. It has been a great time and a lot of knowledge sharing with our colleagues, and also to close the show, we did a water well here in Fortaleza with the TH10 LM. So everything has been great, and hopefully we could do again. Aprendiendo mucho del tema de los equipos de pozos de agua. Creo que es una gran oportunidad para las Américas el poder tener esta calidad de equipos y poder hacer un poco de ayuda humanitaria a través de la agua en todas las Américas. O que nos chama a atenção é realmente a robustez da máquina. Além da agilidade, é uma máquina bastante robusta, uma máquina forte. Acredito que o mercado vai entender muito bem o que é esse produto. Hello, I'm Rishikesh Labde, product manager for TH10s based in India. Last week we were here and we did some training, and we were happy to announce that we completed a successful roadshow here.